این برنامه با رویکردی علمی و بی‌طرف تاریخ، فرهنگ و زبان هزاره‌ها را به پایه پژوهش‌های معتبر و منابع تاریخی بازخوانی می‌کند. سفری از بلخ، بامیان، غور، غرجستان و خراسان تا امروز برای شناخت روشن‌تر هویت و جایگاه هزاره‌ها در تمدن افغانستان و منطقه. هدف ما نه بزرگنمایی است و نه انکار، بلکه بازسازی گذشته برای نسل امروز و تا پیوندشان با تاریخ و فرهنگ خود را آگاهانه و با اعتماد دوباره بیابد. در یکونیم قرن اخیر سیاست‌های سختگیرانه، کوچ‌های اجباری، تبعیض ساختاری و زندگی در مناطق دور افتاده بخش بزرگی از حافظه تاریخی هزارها را آسیب زده است. نتیجه آن فاصله‌گیری نسل امروز از گذشته، زبان و نقش تاریخی خویش است، پدیده‌ای که در مطالعه هویت شناسی گسست حافظه تاریخی نام دارد. مدرنیسم، مهاجرت و واکنش‌های احساسی نسبت به برخی همسایگان فرهنگی موجب شده بخشی از نسل جدید از زبان و تاریخ خود دور شوند و حتی هویت هزارگی یا ریشه‌های دری فارسی را انکار کنند. اما پژوهش‌های زبانشناسی نشان می‌دهد گویش هزارگی یکی از شاخه‌های اصیلی دری خراسانی است و واژگان کهن اوستایی، پهلوی و دری را حفظ کرده است. شناخت هویت هزاره‌ها نیازمند مراجعه به منابع تاریخی، باستانشناسی و زبانشناسی است. نه روایت‌های کلیشه‌ای. نام هزاره متأخر است و ریشه‌های این جامعه را باید در تاریخ کهن بلخ، بامیان، غور، زابلستان و خراسان جستجو کرد. همانگونه که نام‌های پشتون، تاجیک، ایران و افغانستان نیز در دوره‌های مختلف تغییر کردند. منابع معتبر اسلامی و ایرانی نشان می‌دهند که غور، غرجستان، بامیان، بلخ و سیستان از مراکز مهمی تمدنی بودند. شخصیت‌های چون مهاوی سوری، شمس بن خرنگ، خاندان‌های برمکی، نوبختی، سفاری و شمسیبی در حفظ فرهنگ و زبان فارسی نقش کلیدی داشتند. این شواهد نشان می‌دهند هزاره‌ها بخشی دیرینه‌ای از تاریخ خراسانند، نه قومی تازه‌واری. گویش هزارگی صدها واژه اوستایی و دری را حفظ کرده است، مانند البس کردن، پشین، رامو، برمک، فولاد و نیکه. این گویش شاخه‌ای زنده از دری خراسان، نه زبانی واردات. افسانه‌های چون دوالفی، سلسال و شهنامه و روایت‌های علی در بندامیر همراه با آثار باستانی بامیان، غلغله، ضحاک، چاربرج، چلبرج، غارهای سمنگان، بگرام و سیستان نشان می‌دهند این سرزمین‌ها هزاران سال مرکز تمدن بودند. مجسمه‌های بودایی، آثار یونانی، باختری و نقاشی‌های مترایی نیز چهره‌های با ویژگی‌های آسیای مرکزی و هزارگی را بازتاب می‌دهد. هویت هزارگی بخش جدایی ناپذیری از تاریخ افغانستان و خراسان است. هویتی که با پژوهش علمی میتوان آن را روشن و قابل قبول برای همه ساخت. سپاس از همراهی شما. اگر این روایت علمی برایتان ارزشمند بود، لطفاً ویدیو را لایک کنید، کانال سفر به هزارجات را سابسکرایب نمایید و آن را با علاقه‌مندان تاریخ افغانستان و خراسان شریک سازید. با حمایت شما این مسیر پژوهشی با دقت و مسئولیت ادامه خواهد یافت. تا دیدار بعدی با آگاهی و پیوند استوارتر با تاریخ و فرهنگ خویش همراه باشید. Welcome to the Hazara Journey channel. This program takes a scientific and impartial approach to revisiting the history, culture, and language of the Hazara, grounded in credible research and historical sources. It is a journey from Balkh, Bamiyan, Ghor, Gharjistan, and Khorasan to the present day, aimed at offering a clearer understanding of Hazara identity and their place within the civilization of Afghanistan and the wider region. Our purpose is neither exaggeration nor denial, but the reconstruction of the past so that the current generation may rediscover their connection to their history and culture with awareness and confidence. Over the past century and a half, strict state policies, forced migrations, structural discrimination, and life in remote mountainous regions have damaged much of the Hazara's historical memory. As a result, many in the present generation have become distanced from them. Language and historical role an issue now in identity studies as a rupture of historical memory, common in societies that have experienced a repression of forced displacement.
Modernism, migration, and emotional reactions to the behavior of certain cultural neighbors have led some younger Hazaras to drift away from their language and history, and even to deny Hazara identity or the legendary roots of their speech. Yet, linguistic research shows that the Hazaragi dialect is one of the most authentic branches of Khorasan Dari, preserving ancient Avestan, Pahlavi, and classical Dari vocabulary. Understanding Hazara identity requires consulting primary historical, archaeological, and linguistic sources rather than relying on stereotypical narratives. The term Hazara is relatively late, and the root of this community must be sought in the ancient histories of Balkh, Bamiyan, Ghor, Gharjistan and Khorasan, just as the names Pashtun, Tajik, Iran, and Afghanistan have changed across different historical periods. Reliable Islamic and Iranian sources show that Ghor, Gharjistan, Bamiyan, Balkh, and Sistan were major centers of civilization. Figures such as Mahavi Suri, Shansib Abne Karang, and the great families of the Barmekis, Nobaktis, Safarids, and Shansibs played the key roles in preserving Persian culture and language. These facts demonstrate that the Hazars are an ancient part of a greater Khorasan, not recently arrived or rootless. The Hazaragi dialect preserves hundreds of Avestan and Dari words, such as Alaps, Kardan, Pashin, Ramu, Barmak, Polot, and Nika. It is a living branch of Khorasani Dari, not an imported or hybrid language. Legends such as Devalfi, Salsal, and Shamama, and the stories of Ali's dragon slave at Bandamir, together with the archaeological remains of Bamiyan, Golgola, Zaha, Chelborch, the cave complexes of Samangan, Bagram, and Sistan, show that these lands have been centers of civilizations for thousands of years. Buddhist statues, Greco-Bactrian artifacts, the Red Corridor paintings, and Mithraic remains all depict figures with the features characteristics of Central Asia and Hazara region. Hazara identity is an inseparable part of the historical identity of Afghanistan and Khorasan, an identity that can be classified and made credible for all through scientific research. Thank you for joining us. If you found this scholarly narrative on Hazara history, language, culture, and identity valuable, please like the video, subscribe to the Safari Hazara channel, and share it with those interested in the historical roots of Afghanistan and Khorasan. With your support, we can continue this research journey with a greater care, respect, and responsibility, illuminating the forgotten parts of history for today's generation and those to come. Until the next episode, may you remain connected to your history and culture with awareness, hope, and strength.